Once upon a time, the infamous rover Reynardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. "Swear to me that you won't die on the gallows," she rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. Then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Reynardo had promised his mother he'd protect him. The kid was looking down, watching his city burn. "Sorry, kid," Reynardo told the kid. "Look, if we give them the book, they'll leave you alone." "My mother died for this book!" "I promised her I'd protect you." "Oh, damn it." The kid had run off. With the book, of course. So Reynardo had to run after him. The two Ravens were staring at the kid like he was their dinner, which probably was what was in their tiny brains. "Hey," Reynardo said. They cocked their heads at him. "Pick on someone as ugly as you." Wait, that didn't come out right. "For the Emperor!" The Ravens cawed and rushed at him. A dropship flew overhead. He hoped they hadn't noticed him. The kid. Oh, right. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke, making the Skyship Docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Promise me you'll take the book to the rebels, or I'm gonna steal your ship. I'm not taking that damn book anywhere, and neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero sword. And with that, the kid hopped away.
Had to hand it to the kid. He was an idiot, but he had guts. Where was Reynardo going to get a hero sword? Ore and wind essence? That sounds about perfect. A hero sword. QED. This is what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook, and she'd laughed at Reynardo's jokes, even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. He came up to a ledge. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. "How'd you get across?" he asked the kid. "Where'd you find a hook?" "I hopped," said the kid. Wise-ass kid. "Hey, look out behind you!" "Cute," said Reynardo. Ah, ravens. It was time to talk some sense into the kid. Just hook his way across the ledge and chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. He'd done it. Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. Starting to come back to him. Something you never completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kestra run in 12 furlongs. Oh, so the salesman had told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. "Stop!" he shouted. "I'm not giving you the book!" shouted the kid, and took off. "No! Peter!" But the kid ran for it, and a goggler nailed him with its ivy. The book was unburned. Next to it were the buckles from the kid's shoes.
in a kid-sized pile of ashes. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Reynardo picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. What was the big deal about this book anyway? Maybe he should open it and find out. All that had been years ago. How many? The war was a blur, and now 3 Raven scout ships were chasing him. Where are you running, rebel? Cawed the Raven captain over the loudhailer. Reynardo could see them cranking up their catapults. Just going out for milk? Reynardo yelled back. Where can you run? Laughed the Raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. Take us to the rebel base, and we'll spare your life! It cawed. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven. A sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time. Unless Reynardo could bring a game-changer. Maybe he could. Reynardo had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper. The legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lapino had sent Reynardo a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Reynardo could only rescue him. Reynardo dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lapino or the Sky Ripper? Ah, Lapino. Apparently, the Mad Rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble, given... Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd only sold it. But wait, where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Building these platforms was so expensive, they'd run out of budget for guardrails.
People were frightened these days. Just 2 weeks past, Renardo had sneaked through an empty town and listened to the ravens caw about the Emperor's new... Здорово, Лех, здорово. Раньше, как видишь, ну, как бы для того, чтобы в 7 часов уже, когда все зайдут, вот, уже кто-то у нас там на сервере был, вот. Чё? Парни, привет. Здорово. Здорово. Вот. Короче, ситуация. 8 человек у нас, короче, в тусовке, плюс еще заходят. Я думаю, 10 человек нас наберется. Плюс еще 6 человек одного клана, вот как раз Винни-Пухи там на связи со мной. Вот. Короче, 16 человек. Я предлагаю начать. Можно будет уже. Слушай, ну я, в общем, короче, вот сейчас на сервер захожу, народ сейчас в тусовку пригласил, чтобы сказать, что я уже как бы начал, ну, для того, чтобы к 7 часам раскачаться. Вот, поэтому, в принципе... Ну что, можно заваливать. Единственное, смотри, я сегодня в настройках выключил дробовик и часовых. Ну, вот. Часовика и дробовики. Бля, мне кажется, вот часовик можешь выключить, а дробовики все равно, знаешь, с тем кланом играем. Вот, там Винни-Пух, я вчера с ними поиграл, там есть любители, если честно, дробовика, чтобы тоже не обижались, мне кажется, лучше включить, Лех. Меня тоже, если честно, бесят, блядь, они. Сейчас, окей. А то сам прекрасно понимаешь, да, там 8 человек играет, а один скажет, что за херня без дробовика, там я выхожу, и цепная реакция пошла, короче. Вот, я думал, лучше не пренебрегать этим, лучше пускай, ладно, хрен с ним, будут эти дробовики. Часовых, да, часовых вопрос нет, выключай, такая штука, то есть попадется, нет, и бог с ним. А так все отлично. Ну тогда окей, вот все. Значит, смотри, время возрождения техники 100% стоит. Вот. А время возрождения пехоты, короче, 50, то есть ну, быстрее. Да, вот 50 это отлично. А, так. Слушай, а смотри, нас сначала будет не так много народу на сервере, мне кажется, лучше... Да и ладно, пускай танк будет 100%, как обычно, в общем, все нормально. Сейчас у меня как раз время... Так, слушай, вопрос у меня сразу, давай тогда обсудим, правда, Сереги сейчас тусовки нету, вообще в онлайне нету, Ага. Чё, короче, я сервак либо продлеваю сейчас на один день, Ага. вот, чтобы мы чисто сыграли сейчас, либо опять на неделю. Ага. Вот. Ну, давай я поучаствую, сколько нужно будет скинуться, не вопрос, я тебе пришлю тогда. У тебя сбербанковская есть карточка? У меня банковская карточка есть, смотри, ситуация какая. Ага. Вот, 30 дней стоит 1799, у нас сейчас 2600, короче. Ага. То есть там Серега даже чуть побольше. Да, 2600 получается. Серега прислал 600, Владимир там у меня прислал 1000 и моя 1000. 2600, короче. На 90 дней 4299 стоит аренда. На 180 дней 7200. Ага. Вот. У нас еще Вася, короче, не скидывался, реактор 1488, не участвовал в этом деле. И еще там пару человек, в принципе, готовы были поучаствовать. То есть теоретически, если вот смотри, вас там 10 человек, да, ты говоришь? Ага. Вот если с вас там, грубо говоря, там по 300 рублей каждый кинет хотя бы, это трешка. У нас тут, ну, 1003-4 наберется. Вот, да, то есть мы можем чисто теоретически после 15 числа проплатить, короче, аж 180 дней, то есть полгода. Просто вопрос. Думаю, не вопрос. Нет. Ну смотри, это, то есть, к тебе, то есть, если ты считаешь нужным, то это вопрос нет. Я лично, например, чисто от себя, вот лично и даже от нашего клана, даже вот лепсетник завтра 500 рублей, типа, грубо говоря, могу. А дальше я уже с пацанами поговорю, то есть если они забудут, тоже каждый скинется, да и все. То есть считай то, что... Вот чтобы не сильно сейчас вот прям заморачиваться на эту тему, ты там что-то с пацанами своими обсудил. Я сейчас на один день продлеваю. Да, продли, а там уже нам видно будет. Если вы, короче, там участвуете, да, прикидываем сумму, которую вы сможете, да, там отправить мне.
Я, короче, прикидываю вот эти уже 2600, которые есть, еще там с пацанами, с остальными общаюсь, кто участвует, не участвует. И, соответственно, смотрю, какая у нас сумма набирается. Исходя из этого, как бы, да, если все, ну, то есть, получается, если люди сбрасываются, значит, заинтересованы. Значит, мы берем аренду там на какой-то вот. Я, соответственно, пишу там, допустим, так как вы участвуете, ваш клан, да, ссылку еще и на вашу группу ВКонтакте. Да? То есть моя ссылка в группу указана, и ссылка будет на вашу группу указана. Вопросов нет, не вопрос ли? Давай сделаем. Потому что вы тоже там участвуете, короче, финансово, да, в этом вопросе. Ну, соответственно, если как бы, да, вот закрутится, завертится. Сейчас тогда продлеваю на 1 день. Вот, если все хорошо, говорю, то там после 15 числа где-то, тогда... Все, так что вот имей в виду то, что я лишний, то есть вопросов нет, я участвую, а с ребятами, с моими я поговорю, то есть общее решение примем. Если все нормально, скидываемся, если нет, тогда... Короче, с тобой мы придумаем что-нибудь, все нормально будет. Давай, в общем, я сейчас выхожу, меня еще в Винни-Пух, короче, приглашают, сейчас посмотрю у них там что в клане. И зайду, если что. Я на сутки продлеваю сейчас. Reynardo finally reached Lapino. The rabbit was practicing his shuffle. Reynardo recognized the cards. It was Lapino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. Настраиваем сервак сейчас. Что там? Дробовики ставим на место. Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats. So we made a deal. Ну ладно, короче, хер с ним, элитные классы тоже сейчас оставлю, чтобы если вдруг там народ а потом уже в группе у себя we find out what she knows. And that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and owed his only daughter. Снаряжение все, включая элитные классы, техника вся отмеченная, разные по умолчанию стоит, и только возрождение у нас получается будет быстро. Еще раз обновляю сервер на всякий случай. Все, ребят, я захожу на сервер, присоединяйтесь, если готовы, да, вступить. Что называется, на тропу войны. Вот. Что там, пришло вам, ребят, приглашение? To make the Sky River, the transcendent... It's beautiful here, thought Reynardo. He was thrilled to be back with his old war buddy. He missed the mad rabbit. But something was not quite right. Так, сейчас я Old Family напишу, короче, в WhatsApp, что это. Так, вот Серега ответил, короче, окей, я в теме, сейчас будет Серега, короче. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Так, ну что, тогда я включаю стрим, думаю, сейчас еще. Кто-то там, слышу, короче, рубится. Блин, ты что? Я играю в такую бесплатную хуйню. Давали скачать бесплатно. Это месяц. Какие там истории.
Так, вот еще Боб Гемадеев, короче, прислал сообщение, говорит, я к вам на сервер иду. Так, сейчас я стрим запущу. Ну ладно, иду тогда я тоже. Это вот это типа... Не, такой другой.